Okay, hello guys. Good morning, everyone. So, good morning, and welcome back, guys, once again to Unacademy Karnataka PUC. So, I hope everyone is doing quite well, guys. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. So, today we are going to conduct furthermore class, guys. But initially, is my voice clear, guys? Okay, fine, guys, fine. So, for many among you who are watching us for the first time ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC so that notifications will reach you on time and then for first PUC students guys already classes ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವೆ number of topics have already been covered. ಓಕೆ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಅದು ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮತ್ತು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. So before starting up with the today's class guys, see any doubts or any suggestions with respect to the previous class ತಗೊಂಡು ಏನು ಸಜೆಷನ್ಸು ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಗೈಸ್, today we are going to be discussing about a very easy topic. Okay, this is nothing a new topic. ಒಂದು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಅಲ್ಲ ರೀ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಇನ್ ದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನೋಟ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಈಗ ನೋಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನು. See, notes will be given to you on Telegram channel guys. Of course description alli link ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. UN ಕರ್ನಾಟಕ PUC, that is our Telegram channel. ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಓಕೆ ಪನ್ ಮಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. Not only for basic mathematics but for all the subjects that we are covering for commerce branch students. And those who are watching me for the first time yaar nodtidira guys, just something about myself. For about 6 years now, okay, kaleda 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಥವಾ still going on. So competitive examinations ಇರಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ PU board examinationsಗೆ ನಾನು ರಿಲೇಟಬಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗೈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ನೌ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಸಿಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ. See, indices, logarithm, ratios and proportions, they completely form one topic. ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೇಷಿಯೋ, ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್, ಈ 4 ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ದಮ್ ಅಪ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ. For second PU basic mathematics I have covered up ratios and proportions. Nonetheless, indices first PUCಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, indices and logarithms ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ indices ಇರಲಿ logarithms ಇರಲಿ, they are very closely connected to each other. ಸೊ logarithm and indices ಅರ್ಥ ಇದ್ದರೆ logarithm ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, logarithm ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಇದ್ದರೆ indices ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದು. They are both connected to each other. So we are going to study today about indices. So initially about the weightage of the marks guys. Okay, weightage of the marks ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ. Once again guys, indices topic mainly focuses on 6 marks. Okay, examination ಅಲ್ಲಿ on a maximum basis if you are going to get
ಕೇಳಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಈ ಟಾಪಿಕಿಂದ ಕೇಳಬಹುದು, ಇಂಡಿಸಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್, ವೆರಿ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವಲ್ರಿ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬೌಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್, 1 question will be asked, and 2 mark question, 1 question, 3 mark question also 1 question. So totally that will form 6 marks. So indices basically guys, it comprises of certain rules. ಇದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇವೆ, ಆ ರೂಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಸಸ್? ವೈ ಆರ್ ಇಂಡಿಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್? ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, see I'm going to consider a box guys. Okay, I'm going to consider a box, or I'm going to consider a rectangle. Okay, suppose this is a rectangle. Even the rectangle is there in ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, sorry. Okay, now the question comes, what happens if you are going to double it out? ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟನ್ನು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್, ಸಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ 3rd, 4, 5 ಆ್ಯಂಡ್ 6. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾವು ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ನೀಡ್ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಏನು, ಎದಕ್ಕಿದು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಪೋಸ್ ಇದು 5 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇವೆ, ಸೊ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬೌಟ್ 5000. ಓಕೆ, 5000 ಬಾಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು 4000 ರೋಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5000 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4000 ರೋಸ್ ಅಂದರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೆಟ್ರೈಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ದಮ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಟೈಮ್. ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಂತರ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಪೋಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 5 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ 5 ಬಾಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಈ 5 ಬಾಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು 5 ರೋಸಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದೀಸ್ 5 ಬಾಕ್ಸಸ್. ಓಕೆ, in 5 rows already present, and also 5 columns. 5 columns ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗೈಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ 5 columns. ಸೊ ದೆನ್ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಾಕ್ಸಸ್ಸು? 25. ಕರೆಕ್ಟ್, 5 into 5 25 ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಸಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅ ಸೇಮ್ ಡಿಜಿಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 and 5. What happens when we multiply 5 4 times? 5 ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು 4 times ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುವುದು? ಓಕೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೆಮ್. 5 into 5 25, 25 into 5 is 125, 125 into 5 will be 625. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದು. ಆದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಗೈಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 5 100 number of times, okay, 5 into 5 into 5 into 5 into 5. If you want to multiply them 100 number of times, of course we can multiply ಮಾಡಬಹುದು, ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಲಾರ್ಜ್, ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಲೆಂದಿ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸೇವ್ ಟೈಮ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅವರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಓಕೆ, ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಮ್ ಇನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ದ ನಂಬರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಸ್, ಯಾವ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? 5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಸಪೋಸ್ 100 ಅಂದರೆ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, 5 raised to 100. ಓಕೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕೆ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ 5 to the power of 100. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನದರ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ 5 rows. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಸೆಟಪ್ ಇರ್ಬೋದು ರೀ. ಇಲ್ಲಿ 5 100 times ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಅದೇ 5 ನಾವು 20 times ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು.
Okay, there may be cases, guys. So what we do here, general multiplication, we can do that, we already do. But like I just now said, in order to consume time and energy, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಂಡಿಸಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, 5 to the power of 100 ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್. 5 to the power of 20 ಅದು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ತುಂಬ ಲೆಂದಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೆಮ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೈಸ್. ಇಂಡಿಸಸ್ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. But here in the basic term, suppose 5 raised to 20 or 4 raised to 10. What does this mean? ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಈ 4 ಏನಿದೆಲ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಟು ಬಿ ಬೇಸ್ ಗೈಸ್, ಬೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ. Okay, suppose if you get any kind of a notes, printed notes, there'll be an index. What is index? A representation. Just ಒಂದು ಫೋಟೋಕಾಪಿ ಇರುತ್ತೆ ಏನೇನಿದೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಗೈಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ತೋರಿಸುವುದು, ಇದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 5 raised to 100 ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲೆಂದಿ ಆನ್ಸರ್. ಆ ಆನ್ಸರನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಫೋಟೋಕಾಪಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದಿದೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬೈ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವುದು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಗೈಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಲೋರ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಬೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಟಾಪ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಪಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ. ಜನರಲಿ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಜನರಲಿ ಅದು ನಿಜ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಚಿಕ್ಕವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್. ಬಟ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ 5 raised to 20, 5 ವಿ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಂಗ್ 20 times. 5ಅನ್ನು ನಾವು 20 ಟೈಮ್ಸು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 4 to the power of 10, 4ಅನ್ನು ನಾವು 10 times ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಗೈಸ್, ಏಕವಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ. 2 to the power of 3, 3 to the power of 6, 4 to the power of 10. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಅದೇ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಬಹುವಚನ. ಓಕೆ, ಬಹುವಚನ ಫಾರ್ಮ್, ಈ 3ಅನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡಿಸಸ್. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೈಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಇಂಡೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಬೇರೆದಾಗಿ ಏನು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟೇ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಗೈಸ್. ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಸಿಯರ್ ಗೈಸ್, ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ indices, that is also very important. Why? Edike sir, because on the basis of rules we are going to solve the problems. Rules antanu helbodu, laws antanu helbodu. Okay, basically there are 4 laws here guys, 3 to 4 laws. adanne ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. Okay, first of all, a to the power of m into a to the power of m. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಇಂಡಿಸಸ್ ಇವೆ.
Okay, so suppose we have two indices guys. For example, 2 to the power of 10 and 3 to the power of 2. Okay, ಈಗ ಜನರಲಿ 2 into 3 ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ 6 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಡಿಜಿಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ. ಏನದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಎರಡು ಇಂಡಿಸಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ಬೇಸಿಸ್ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇದು ಬೇಸ್ 2ನೇ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವತ್ತೇ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 raised to 10 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ 3 raised to 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಂಡಿಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆದಾಗಿವೆ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎರಡು ಬೇಸಸ್ಸು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಪರೇಷನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಬೇಸಸ್ ನಮ್ಮದು ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 to the power of 10 multiplied with 2 to the power of 5. ನಾವು ಹಿಯರ್ ದಿ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಎರಡು ಬೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಇವೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು? ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಲಾ ಹೇಳ್ತಿದೆ. a raised to m into a raised to n. ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ದಿ ಪಾರ್ ಗೈಸ್. a raised to m plus of n ಅಂದರೆ 2 raised to 10 multiplied with 2 raised to 5 will give us 2 raised to 10 plus of 5. ನಮ್ಮ ಎರಡು ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾರ್ಸನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 2 to the power of 10 plus 5, 2 to the power of 15. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಮತ್ತು ಇದು ನಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಗೈಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಸೇ? ಇಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟು ಇಂಡಿಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ದೆನ್ ದಿ ಪವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಪ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 to the power of 5 multiplied with 3 to the power of 3. Yes, of course, 3 to the power of 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 5 plus 3 8. 3 to the power of 5 multiplied with 4 to the power of 2. We cannot multiply them. Indices ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ the bases are completely different guys. Okay, the bases are completely different. Now a raised to m divided by a raised to n. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಸಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಸಿ, ದೇರ್ ಆರ್ 2 indices in division format. The bases should be same. ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆಗೆಟಿವೈಟ್ ದಿ ಪಾರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. a raised to m divided by a raised to n will give us a raised to m minus of n. ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇವೆ ಗೈಸ್, ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇನ್ 3 to the power of 2 divided by 3 to the power of 5. Of course, a raised to m divided by a raised to n. So 3 to the power of 2 minus of 5. ಓಕೆ, ಇದು 5 minus 2 ಆಗಲ್ಲ ರೀ, 2 minus 5ನೇ ಆಗೋದು. ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಪವರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವುದು. ಸೊ 3 to the power of 2 minus 5, 3 to the power of minus 3. ಓಕೆ, 3 to the power of minus 3. And one more very basic and very important point guys. See, indices ಅಲ್ಲಿ rule number 3, a raised to m is equals to 1 divided by a raised to minus m. Okay, third rule and a very basic rule. Indices ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ರಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪಾರಿನ ಸೈನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇನ್ 3 to the power of 5 can also be written as equal to 1 divided by 3 to the power of minus 5. ಎದಕ್ಕೆ? ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ 4 to the power of minus 2 can be written as 1 divided by 4 to the power of 2. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಸಸ್ ಗೈಸ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಕೂಡ. ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೆದಿದೆ ನಾನು 3 to the power of 2 by 3 to the power of 5, a raised to m by a raised to n,
3 to the power of 2 minus of 5 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 3 to the power of minus 3 can be further written as 1 divided by 3 to the power of 3. Understood guys? Okay, or you can just send this to in the denominator. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 3 to the power of 2 ಇದೆ, ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀಬಹುದು, 3 to the power of minus 2 according to this rule here, third rule guys. Okay, 3 to the power of minus 2 ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 to the power of 5 ನಮಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್. 3 to the power of minus 2 into 3 to the power of 5, ಎರಡು ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇವೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಪಾರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣ. Okay, so these are the rules guys that we are going to basically use up in our indices format. Okay, these are the basic 3 rules. There is another rule. So another rule, a raised to m whole raised to n. Okay, indices already power format ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಮಗೆ ಬಂದರೆ a raised to m whole to the power of m, sorry, whole to the power of m, n will be what guys, a raised to m into n. Okay, m into n, and ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈನೇ ಮಾಡಬೇಕು. a raised to m plus n ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. many of the students make that mistake guys. see, ಇದು ಏನಿದೆ, ಇದು ಇಂಡಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪವರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬಲ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. okay, so whenever it is like this, you directly have to multiply up the parts ಅನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇದು. okay, so these are basically the 4 rules guys. Already you know these rules, not at all an issue. Once again, just trying to refresh the memory so that we'll solve certain problems on the basis of these rules. Okay, so any doubts here guys? Doubts idre keri, if you have any doubts please ask. Okay, so now can we focus on certain problems guys? ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಲೆಟ್ us know your ಥಾಟ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಥಾಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿ ಗೈಸ್, ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಟೀಚರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಅಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಲೈಕ್ ದ ನೇಮ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ತುಂಬ ಜನರು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಪ್ಟೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಇಶ್ಯೂ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ವ್ಯೂ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ರೀ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಅದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಭಾಗ. ದೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡೇಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೈಸ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, 1 mark questions, basic questions. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ 1 mark questions ಗೈಸ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ 1 mark ಕ್ವೆಶನ್ನು. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ, ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು just try to solve it guys. I'll explain it to you in just a moment. I want you to try initially. ನೋಡಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ, we have already learned this in our high schools. So please just go through this so that you will be able to get a hold. Okay, I'll explain it to you in just a minute. Okay, go through these questions.
Yes guys, ನೋಡಿದ್ರಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ದೆಮ್ ಟು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಿ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ very basic. And one more important point guys, forgive me, one more important point here. In case of indices guys, see, we already know 2 to the power of 2. What will be this? ಎರಡನ್ನು ನಾವು 2 times multiplicative format ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. The answer will be 4. Okay, let it be any number. But what happens if I write it down as 4 to the power of 0? 4 to the power of 0. The answer will be 1. Answer will be 1. Why? And please remember, 4 to the power of 1 4 ಬರುತ್ತೆ ರೀ, 1 ಬರಲ್ಲ. 4 to the power of 1 4 ಬರುವುದು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? 4ಅನ್ನು ಜಸ್ಟ್ 1 ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಡೌನ್ 5 to the power of 10, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 5 10 ಟೈಮ್ಸ್. 5ಅನ್ನು ನೀವು 10 ಟೈಮ್ಸು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ 4ಅನ್ನು 1 ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ 4ಅನ್ನು ನೀವು ರೈಸಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0. ಓಕೆ, 4ಅನ್ನು 0 ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ. ಬಟ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕಮ್ಸ್, ವೈ 4 to the power of 0 is 1? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್. ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಇದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀ, ನಾವೇನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವತ್ತೇ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, 0 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಗೈಸ್. 0 is a special number. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 0? ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ 0 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 0 ಈಸ್ ಇನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ 0 ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೈಸ್. 0ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನಮಗೇನೇನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ಎನಿ ನಂಬರ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 4 raised to 0, ಎನಿ ನಂಬರ್ raised to 0, ಯಾವುದೇ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು 0ಗೆ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ 1. ವೈ 1 ಸರ್? ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್, 0 ಎದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ 1 ಎದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು 0 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬಿ ಅನ್ನೋನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? 5 raised to 0, 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 5 raised to indefinite or undefined. If we take the answer once again to be undefined or infinite, then what will be the case here? ನಮಗೇನು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ನೇಮ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಆನ್ಸರ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸರ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಆಗುತ್ತದು. ಸೊ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 1 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ 1 ಈಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 0 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ರೀ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, any number raised to 0 will be equal to 1. Okay, now coming back to our questions guys. See, they are asking us to simplify 7 raised to 3 whole to the power of 0 plus 5 raised to 2 whole to the power of 0. So I'll just try to explain you the questions here itself guys. See, 7 raised to 3 whole raised to 0, this is in this form. A raised to m whole raised to n format alli ide. 7 raised to 3 whole raised to 0. So what will be the answer? A raised to m into n. Powers we have to multiply. So we can write this as 7 raised to 0. 7 raised to 3 into 0 anta baritive according to the rule. Okay, 3 into 0 will be 0. 7 raised to 0 plus of 5 raised to 0 again. 5 raised to 2 whole raised to 0 ಇದೆ ಇದು. A raised to m whole raised to n format. So m into n ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 into 0 once again will be 0. And like we just now discussed, any number raised to 0 is 1 plus of 5 raised to 0 will be 1. And the answer will turn out to be 2 guys. Okay, just simple 1 mark question. And yes guys, these kind of questions will be asked in your examination for 1 marks. Okay, part A ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ simple questions. So now coming back to the next question, question number 2. See here guys, 3 raised to 2 whole raised to 0, a raised to m whole raised to n, a raised to m into n, right, which will be 3 raised to 2 into 0, that will be 0.
plus 5 to the power of, now here 2 to the power of 0. Okay, question alli enide 5 raised to 3 whole raised to 2 raised to 0. So what is 2 raised to 0? 2 raised to 0 is 1. Correct? Any number raised to 0 will be what, guys? 1 barutte. So 5 raised to 3 whole raised to 1. 3 into 1. A raised to m whole raised to n. A raised to m into n. A 5 ide, m 3 ide, n complete 1 barutte. So this will be what? 5 to the power of 3 only. Okay. So any number raised to 0, 1 barutte, plus 5 cube, guys. 5 cube is what? 125. Right? 5 into 5, 25. 25 into 5 is 125. So answer will be what? 126. Understood? Very basic, very simple. Now here, guys, answer once again, answer 2 barutte illu kuda. See, a raised to 0 into 2. A raised to m whole raised to n, m into n. 0 into 2 is 0. Any number raised to 0 will be 1 plus of b raised to 0 once again 2 into 0 ಮಾಡ್ತೇವೆ. b raised to 0 once again will be 1. So answer will turn out to be 2, guys. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Now yes, now see here, guys, question number 4. See here we have to simplify. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. Here what we are going to do, guys, 9 upon 4 whole to the power minus 3 upon 2. This can be written as 4 upon 9 whole raised to 3 upon 2. Okay, definitely, guys, we can write it. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬರಿಬೋದು. ಹೇಗೆ ಸರ್? see 9 upon 4 whole to the power of negative 3 upon 2 ಇದೆ ಇದು. ಕರೆಕ್ಟ್. a raised to minus m ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. a raised to minus m. Okay, so a raised to minus m can be written as 1 divided by a raised to plus m. ಬರಿಬಹುದ್ರಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ? Definitely we can write it, guys. So now what are we going to do? So this here, guys, denominator alli denominator ide. Denominator has a denominator, so it will turn out to be the numerator, right? Correct. 9 upon 4 denominator alli ide. So this 4 will turn out to the numerator. So ade ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 upon 9 whole to the power of 3 upon 2. That will be what? That will be our answer. Understood, guys? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Or you can also simplify this one. See, 3 upon 2 can be written as square root of 4 cube divided by 9 cube. Correct? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ? square root of 4 cube divided by 9 cube. How, sir? See, ಇದು radical format ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. What will be the radical form of a to the power 1 upon 2, guys? Sorry, the root form will be root a, right? The radical form of root a raised to 1 upon 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ? 2 ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, and here the value of root will be in the denominator. So a to the power of 1 upon 2. On that basis, 2 is in denominator, that will turn out to be the square root. Square root ಆಗುತ್ತೆ 4 cube divided by 9 cube, which will be what, guys? The square root of 4 cube is what? 64, right? 4 into 4 16, 16 into 4 is 64 whole divided by, and then 9 cube, guys, that will be 729. Okay, clear, guys? 729. Understood? Any doubts, guys? Please ask. ಏನು doubts ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. If you have any doubts, please ask, guys. These are very basic and very simple questions, and definitely they will be asked in the examination ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ for 1 marks, guys. Okay, so now you can also further write this, guys. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬಹುದು. See, square root, right? Square root of 64 is what? 8. Yes, square root of 64, 8. 8 square is 64 whole divided by 729.
9 guys. Square root of 729 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ 27 correct. 625 and then 729 guys, 427. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? You need to remember some squares and square root values guys. Of course remember squares 1 to 30 squares ಗುರ್ತಿರಬೇಕು. ಗುರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಸರ್? ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸೇವ್ ಟೈಮ್ ಗೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎಂಟೈರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟಾಪಿಕನ್ನೇ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Clear guys? So these are certain 1 mark questions that I have taken. So only 4 questions I have taken for 1 mark, and this is enough guys, because examination alli one the question barutte. Okay, there are number of questions, you can practice them. If you have any doubts you can definitely ask me. Okay, so we'll be taking now 2 marks question. Basic questions ಇವೆ ಎಲ್ಲವೂ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. If you have doubts please ask guys. Okay, we'll move on to the next question. 2 marks question. I hope it is visible guys. See, I'll just write down the question here. Simplify 2 to the power of n plus of 1 plus 2 to the power of n minus of 1 whole divided by 2 to the power of n plus 2 to the power of n plus of 2. Okay, see here guys, here first of all you have to look which bases are same. ಯಾವ ಬೇಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, 2 raised to n plus 1 plus 2 raised to n minus of 1. Okay, I can write this or I can take out common here. Okay, instead of writing I can take out common here. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, numerator I am going to take out 2 to the power of n as common. Okay, so what will be the remainder here? It will be 2, correct? 2 raised to n plus 1, 2 raised to n multiplied with 2 raised to 1, a raised to m into a raised to n, a raised to m plus of 1, n plus 1, the answer will be back here, plus of 2 to the power of minus 1, correct? 2 raised to n already common ತೆಗ್ದಿದ್ದೇನೆ, and here guys 2 to the power of minus 1, 2 raised to n into 2 to the power minus 1 will be 2 raised to n minus of 1. That will be our answer. Whole divided by, illu kuda 2 to the power of n we are going to take it out as common. 2 to the power of n into 1 plus 2 to the power of 2, correct? 2 raised to n plus 2 idare illi, so there is actually a square format here. So 2 to the power of 2 into 2 to the power of n, a raised to m into a raised to n will be a raised to m plus of n plus of 2. Now 2 raised to n and 2 raised to n in numerator and denominator they both get cancelled. Now what can we do? We can simplify. So 2 plus 1 upon 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬಹುದ್ರಿ ಇದು. 2 to the power of minus 1 can be written as 1 divided by 2 to the power of plus 1 whole divided by 1 plus of, what is 2 square guys? 2 square is what? 4. So 2 into 2 4 plus 1 5 upon 2 ಬರುತ್ರಿ ಇದು, correct? And then in the denominator once again there is a 5, 4 plus 1 5, so 5 and 5 cancel. What will be the remainder? 1 divided by 2. Okay, so 1 divided by 2 guys, that will be our answer. Tilita, any doubts guys? Please ask. Enu doubts idre keli. These are all 2 mark questions. So next question, I hope it is visible. Okay, try this question guys. Try ಮಾಡಿ ಈ question ಅನ್ನ, basic question, simple question, try it.
x to the power of a divided by x to the power of b whole to the power of a plus b. I'll just write down the question here. A plus b multiplied with x to the power of b divided by x to the power of c whole to the power of b plus c, x to the power of c divided by x to the power of a whole to the power of c plus of a. Okay, so solve this question, guys. Let me know the answer in comment section. Yes, what's the answer, guys? Okay, so it is very easy, guys. Answer, tell me the answer in the comment section. Okay, fine. So see, guys, nodi, if you observe the question here, the entire question is based on a single variable. Okay, variable completely same agine ide, correct? Okay, see here, guys. First of all, a raised to m divided by a raised to n format alli ide, correct? I can write it as x to the power of a minus of b whole to the power of a plus b. Pre-ball prakara a raised to m by a raised to n, a raised to m minus of n, x raised to a minus of b whole to the power of a plus of b multiplied with x to the power of b minus c. I can write it x raised to b by x raised to c, m upon n, m minus n whole to the power b plus of c. Then x to the power of c minus of a whole to the power c plus of a, correct? So now here a raised to m whole raised to a plus b format alli ide idu, correct? A raised to m whole to the power of n. So what can I do here, guys? X raised to a square minus b square. Can I write this? ಬರೀಬೋದು ಈ ಪ್ರಕಾರ a minus b into a plus b, a square minus b square formula. Okay, directly ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. So next step will be x to the power of b square minus c square, correct? B minus c into b plus c, b square minus c square, and then x to the power of c square minus of a square, correct? C minus of a whole to the power of c plus of a, c square minus of a square. Okay, so now if you observe, guys, the base same, completely base ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿನೇ ಇದೆ x ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಸ್ a raised to m into a raised to n into a raised to p. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪಾರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ a square minus b square plus b square minus c square plus c square minus a square. So a square, b square and c square all get cancelled. X to the power of 0, any number raised to 0 will be what, guys? Answer will be 1. Okay, ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬರುವುದು 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, so now, guys, sorry guys, pardon me.
So now we'll take in another question, similar kind of question. Okay, so ನೋಡಿ guys, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, prove that. Okay, we have to prove it for 2 marks. I'll just write down the question here once again. X to the power of b minus of c whole to the power of a multiplied with x to the power of c minus of a whole to the power of b x to the power of a minus of b whole to the power of c is equal to 1. We have to prove this one, and if you can observe guys, clearly very simple idare because bases already same agine ive. First what we are going to do, see a raised to m whole raised to n format alli ide idu. So x to the power of b minus of c into a, correct? So what I'm going to do, I'm going to, so let me just write it down. Nodi barde bidtini so that you won't have any confusion. So c minus of a into b, x to the power of a minus of b multiplied with c. So now next, x to the power of ab minus ac, okay, x to the power of bc minus ab, x to the power of ac minus bc. Okay, distributive multiplication. Iga the entire bases are same, powers can be added up, powers anna add madabodu. X to the power of ab minus ac plus bc minus ab plus ac minus bc, sorry ac. So now plus ac minus ab plus ab plus bc minus bc, x to the power of 0, any number raised to 0 is 1, and that will be our answer guys. Terida? Okay, clear? Any doubts? ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ guys. So now I'll take in one question belonging to 3 marks and then we'll be able to solve it out. Okay, so the next question guys is a 3 marks question, not even the question. I'll explain you this question, just try to solve this one. Okay, see guys, if p, q and r, pqr multiplicative form is equal to 1, show that 1 upon p plus q raised to minus r, sorry, q raised to minus 1 plus 1 upon 1 plus q plus r to the power minus 1 plus 1 upon 1 plus r plus p to the power of minus 1 is equals to 1. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, whenever these kind of questions are given, just simplify. Okay, simplify ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, and please look at the question. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೇನೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ವಿ ನೀಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಬಿ 1 guys, and of course the condition has already been given here. Okay, so what we have to do here, we can do one thing guys. We can take out the LCM clearly here. Okay, so I can write this as 1 divided by 1 plus of p plus of 1 upon q, correct? Q to the power minus 1 can be written as 1 upon q plus of 1 divided by 1 plus of q plus of 1 upon r. Okay, r to the power minus 1 is 1 upon r plus 1 divided by 1 plus r plus 1 upon p, which is equal to 1 on the right hand side. So now we can take out what, we can take the LCM here guys. LCM ತಗೊಳ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲಿ? So I'll write this step directly. Q whole divided by q plus pq plus 1, right? Q into 1, that is q, q into p, qp here, and 1 already is present. So denominator irutte, this q comes to the numerator. That is what I have written. Plus of, similarly illu kuda ri, r divided by r plus qr plus 1, right? R into 1r, r into qr cube plus of 1 as it is, plus p divided by p plus pr
plus of 1 is equal to 1. Same format guys, idu kuda same format alline ide. So now what can I do? Okay, so what can I do here guys? Illi simplification, if you look at the right hand side value, we have to take it as 1. This is the step, there is nothing wrong here if I write it like this. But what I am going to do, 1 upon r can be written as pq, correct? 1 upon r is equals to pq. I'll write it guys with the help of this given statement. Okay, so I'll change this 1 upon r. Okay, this step idu correct ಇದೆ ರೀ, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, 1 upon r ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್. 1 will be same and here 1 will also same. 1 plus of q plus of 1 upon r is what? pq. So now guys, 1 plus pq plus q, 1 plus pq plus q, and if somehow I can also convert this into 1 plus pq plus q, LCM namdu same agi barutte, correct? So we have to change out for that. Okay, we have to somehow change it. So illi naan ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, instead of pr I can write pr as 1 upon q ಬರಿಬೋದಲ್ಲ, because p q and r is equal to 1. So p into r will be 1 upon q according to condition. So now here next step will be q divided by q plus of pq plus of 1 plus 1 divided by 1 plus q plus pq plus of p divided by, see here guys, pr ಏನಾಯಿತು 1 upon q ಆಯಿತು, 1 upon q plus of 1 plus p as it is. Okay, this is clear. So which is equal to 1. So now what can be done? See here, q into p, qp plus 1 plus q barutte. So I'll write down this step directly. Q, that will be here, plus of 1 plus of p into q. ಈ q denominator alli denominator ಇದೆ, that will turn out to the numerator, that will be pq whole divided by, here guys, 1 plus pq plus 1 q plus pq plus 1, q plus pq plus 1, and here if you see p into q plus 1 plus q, so LCM will be same, q plus pq plus 1, which is equal to 1 on the right hand side. Now if you observe here, see numerator and denominator are both same now. Okay, so they both get cancelled, 1 is equal to 1, hence it is proved. So what we did here, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, this was a simplification, correct? We kept one term common, ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಹಾಗೇನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು we converted this step and we converted this step here. Okay, convert any to, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೇನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Here instead of 1 upon r we took that to be pq, correct? And once more after solving this pr we replaced once again with 1 upon q and simplified. Okay, so hence it is the proved answer that we needed. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀ. ಓಕೆನಾ? So this is it guys about indices. Of course in the next class I'm going to solve 3 mark question related to indices. Join ಆಗಿ guys ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ, UN ಕರ್ನಾಟಕ PUC. of course ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. Subscribe to our channel, like ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, share it with your friends also so that it will be helpful to all those commerce students who are really working hard in order to achieve their dreams, and we are going to help you out in making those dreams come true. Okay, so that is it guys. Indices ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ, ಬೇರೆದೇನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆದೇನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಗೈಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಂಡಿಸ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್, ಬಟ್ related to mathematics. Okay, there are many other educators who are conducting classes on YouTube. You can definitely cooperate with them if you have any kind of doubts or suggestions. Okay, fine guys, so that will be it for today. If you haven't got any further doubts, and do like the video guys if you're able to understand. So thank you once again guys for watching us live on Unacademy Karnataka PUC. Do subscribe. Be seeing you again guys in the next class. Take care.
Bye guys.